Welcome back. Andarki namaste. I hope you are doing well. And coming into the topic, today we are going to learn about yesterday previous class లో నేను చెప్పాను just software installation steps చెప్పాను. So అది అయిపోతే ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మనం basically we'll look into the uh, declaration and initialization of variables and indentations along with that comments. After completing these three topics, we go into the data types. Data types, a lot of data types are there in Python, but in this class, we are going to do only two types of data types in this class. Remaining, we'll be going to the next class, that is Boolean and numbers. Okay, so let's start. For example, let's directly go into the ideally, or else we can go with the online compiler. Okay, we'll just go with the online compiler. Don't worry. Okay. Okay, so let's go. Don't worry, any type of online compiler is okay with this. Okay, so as I said you, today's class we are going to discuss about what we'll say variables initialization and declaration. Initialization and declaration is nothing but um, I mean, C language, C++, జావాలో వచ్చేసి మనకి int a is equals to int a semicolon. Okay, next a is equals to 10 అని. In this format we are going to initialize and declare. But Python లో వచ్చేసి initialization, declaration will be in the same format. Okay, సో డైరెక్ట్లీ ఓన్లీ వన్ లైన్ స్టేట్మెంట్ అనమాట. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంట్ అనేది ఉండదు, జస్ట్ డైరెక్ట్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ఇట్ యాజ్ అనే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10. దిస్ ఇనిషియలైజేషన్ అండ్ డిక్లరేషన్. ఇట్స్ నాట్ కాంప్లికేటెడ్. నెంబర్సే కాదు, వీ కెన్ గో విత్ స్ట్రింగ్ ఆల్సో, ఎస్ఎస్ఎస్ స్ట్రింగ్. ఎస్టర్డే వీ హ్యావ్ సెడ్ యూ ఎక్స్క్యూజ్ మీ. We can also go with the float values. We can also go with list. When L is equals to list something values you can give. Okay, any type of format we just declare an initializer. And what is meant by difference ఏంటి అని అంటే, you can see this screen, I think. Yeah, see, the left hand side which are available, they are all called as variables, whereas in the right hand side they are called as values. Okay, so ఎందుకు ఇట్లా values variables అంటే, for example, if there are 10 people in your class, I mean CSC, let's take a CSC students. It is impossible to call each and every student at the same time. Okay, so instead of calling each and every student directly, we call CSC A section or B section or CSC, just like that. It will be shortcut, right? So for that cases, for that cases, these variables and values come into picture. Okay, so variables are nothing but the names, the locations where the value is stored. Okay, the values are stored. I'll just show you a practical example in this, don't worry. Okay, see here. Here I have taken a is equals to 10. Just let me print a. That's it. It will run as 10. Because in the a, the 10 is stored. Okay. This is the initialization and declaration. Okay. So now we'll talk about comments. See, in Python, there are two types of comments. Don't worry. In Python, there are two types of comments. First one is single line comments. Single line comments are basically used using hash. I think all of you know hashtag. You'll use no in the social media similarly, but in the computer language, you need to say it as hash. Okay, not hashtag. మీ కంపెనీలో పోయి హ్యాష్ ట్యాగ్ సింబల్ హ్యాష్ ట్యాగ్ అని అంటే బాగుండదు. యూ నీడ్ టు యూజ్ ఇట్ యాజ్ అన్ హ్యాష్. దట్స్ ఇట్. సో హ్యాష్ ఫర్ సింగిల్ లైన్ కమెంట్స్. Single line comments. Okay, hashtag is used for single line comments, whereas for multi line comments, ఇప్పుడు సింగిల్ లైన్ పైన చూసారు ఆన్లైన్ పైథాన్ కంపైల్ అనుకుంటా, అది సింగిల్ లైన్ స్టేట్మెంట్. సో హ్యాష్ యూజ్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 3 lines కమెంట్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర. Every time I can't able to use hash, right? So in that cases I use triple quotes. That's it. Once you use this triple quotes, I think you can say it. See, I think you can say it, right?
here, triple line comments. Okay, once you use triple line comments, whatever you write in this section, it won't print, it won't run in the you cannot see this in the compiler, I mean online. You cannot see in the output screen basically. ఓకే, కమెంట్స్ ఎందుకు అని అంటే ఇప్పుడు మీరంటే డెవలపర్స్కి కూడా ఒక్కొక్కసారి ఇట్స్ కాంప్లికేట్ టు అండర్స్టాండ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ రైట్ ఒక 100 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాశారు, సో యూ ఓన్లీ రిటర్న్ ఆల్ ది కోడ్, బట్ స్టిల్ సడన్గా ఒక 10 days తర్వాత మళ్ళీ ఓపెన్ చేసి క్లయింట్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే మూమెంట్లో మీకు గుర్తుకు రాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సడన్ స్టేట్మెంట్స్, రైట్? అక్కడ కమెంట్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు అర్థమైంది, బట్ ఆపోజిట్ క్లయింట్కి అనేది అర్థం కావట్లేదు అసలు అక్కడ ఏముంది అని ఎగ్జాక్ట్గా. సో ఫర్ దాట్ కేసెస్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది, ఈ కోడ్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి సింపుల్గా ఈజీగా అర్థం అవ్వడానికి వి యూస్ కమెంట్స్ బేసికలీ. అండ్ టు సపరేట్ ది కోడ్ సెక్షన్స్, ఇప్పుడు ఇనిషియలైజేషన్ ఒక కోడ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం బేసికలీ సింపుల్ కోడ్ కాబట్టి ఒకటే ఇనిషియలైజేషన్ ఉంది ఏ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేరే ఇంకా లాట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ థౌసండ్స్ ఆఫ్ కోడ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, దెన్ లాట్ ఆఫ్ ఇనిషియలైజ్ ఉంటాయి. ఒక నియర్లీ ఒక 100 వేరియబుల్స్ వరకు ఇనిషియలైజ్ చేయాల్సి వస్తున్నప్పుడు, సో ఇట్ నీడ్స్ సమ్ సెక్షన్. సో హ్యాష్ ట్యాగ్ ఇనిషియలైజేషన్ అని పెట్టేసి అక్కడ సపరేట్ ఇనిషియలైజేషన్ కింద ఇంకోటి కమెంట్స్, లైక్ దాట్. ఇప్పుడు మల్టిపుల్ లైన్స్ కమెంట్స్ ఉంటాయి. వాట్ ఎవర్ యూ రిటర్న్ ఇన్ దిస్, multi-line comments, whatever you write in this, it won't print in the output screen. So you can observe the difference here itself. See, you can observe the difference. In the single line comments, it's taking other comments, but multi-line comments, it's in green color. So this is a format you are going to use the comment section. Comments are very important whenever you go to the company. I mean, whenever you are practically working on it. Okay, so now we'll go with the what I have said. You indentation, right? Yeah. Indentation. What is indentation basically? I think yesterday in the previous class. Okay, previous class I have previous video. I said to you about the indentation, which is a very key concept in the Python. Instead of loops, in Python we are going to use indentations. So, for example, indentations are mostly used whenever you start a function, you start a class, whenever you use a colon in the end of the statement. There you need to go with the indentation. సో కాలన్ ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి అని వస్తుంది. సో కాలన్ ఎక్కడ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు లూప్స్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తే ఈ లాంగ్వేజ్లో క్లాస్ ఫంక్షన్ క్లాస్లో యూజ్ చేస్తారు. క్లాస్ తర్వాత లూప్స్ చేస్తారు. క్లాస్ తర్వాత ఇండెంటేషన్ వస్తుంది. ఫంక్షన్ తర్వాత ఇండెంటేషన్ వస్తుంది. ఐదర్ ఇట్స్ అ ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాస్ ఆర్ యూజర్ డిఫైన్డ్ క్లాస్, ఆర్ ఫంక్షన్ అంటే ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ ఆర్ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్, ఎనీ ఫంక్షన్ ఇట్ మే బి. అండ్ లూప్స్లో వచ్చేస్తుంది. అండ్ while loops or conditional loops or terminating loops, whatever it may be. In this cases, we are going to use the indentations basically. So indentations వచ్చేసి మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ yesterday have I mean previous class, not yesterday, I'm just getting yesterday because yesterday I have taught some students, so it's going yesterday. Okay, so let's see, for example, if I have said you if statement yesterday. Okay, if statement. Okay, if statement, if a equal to 10, I have here I have given a equal to 10, right? So if a equal to 10, colon, enter, automatically it's going to take the indentation by default. For example, in such cases, in any case, if it won't take any indentation, then you just need to give 4 spaces, 1 2 3 4, that's it. In case rare cases 100% it will take the indentation, but still if it won't take, then you need to give 4 spaces. Or 4 spaces ప్రతిసారి కౌంట్ చేసుకొని పెట్టాలి అంటే ఇట్స్ కాంప్లికేటెడ్ అని అనిపిస్తే, యూ జస్ట్ బ్యాక్ స్పేస్కి వెళ్ళి కర్సర్ని ఏమంటారు కాలన్ దగ్గర పెట్టేసి ఎంటర్ కొట్టేసి మీకు ఆటోమేటిక్గా కిందికి వచ్చేస్తుంది, ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంటుంది. ఓకే, డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. ఇండెంటేషన్ ఇస్ necessary. For example, let's see, I am not giving any statement. Print a, that's it. Else box print not. Okay, when I run this, it will show error. See, file error, where indentation error, you can see here the spelling, you can see here
indentation error, right? Indentation error, expected an indented block after if statement on line number 14. I think you can see here line number 14. ఇండెంటేషన్ ఇక్కడ ఇచ్చాను, నేను కాలర్ ఇచ్చాను, బట్ ఇండెంటేషన్ ఇక్కడ యూజ్ అవ్వలేదు. సో ఐ జస్ట్ గో విత్ దిస్ అండ్ లెట్స్ రన్ ఇట్. ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ రన్. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 ఈ స్టేట్మెంట్ రన్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ప్రింట్ 10 అవుతుంది. 10 అయిపోయిన తర్వాత కిందికి వచ్చేస్తుంది. ఇవన్నీ కమెంట్స్ కదా, ఇవన్నీ రీడ్ అవ్వవు. నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 ప్రింట్ మళ్ళీ 10 వస్తుంది అనమాట. ఓకే, డోంట్ కన్ఫ్యూజ్, కొంచెం యాక్టివ్ ఉండండి. ఓకే, ఇది ఇండెంటేషన్ కాన్సెప్ట్. ఇండెంటేషన్ కాన్సెప్ట్ మీకు ఈజీ ఐడెంటిఫై అవుతుంది, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎక్కడైనా ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకోండి. ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ కరెక్ట్, ఇప్పుడు నీకు మీరు ఇందాక అబ్జర్వ్ చేశారు, ఇక్కడ ఎర్రర్ ఉంది మేడం, కానీ కిందది ఎర్రర్ లేదు కదా, కిందది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వచ్చు కదా అని మీకు డౌట్ రావచ్చు. సి, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది. పైథాన్ లైన్ బై లైన్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ కాబట్టి ఇక్కడ ఫస్ట్ లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకూడదు వచ్చి 15th లైన్ దగ్గర మీకు ఎర్రర్ వచ్చిందంటే అక్కడికి స్టాప్ అయిపోతుంది. ఇట్ వోంట్ గో ఫర్దర్. ప్లీజ్ మార్క్ మై వర్డ్స్. పైథాన్ ఇస్ అ లైన్ బై లైన్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూషన్. వన్స్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 15 లైన్ దగ్గర ఎర్రర్ వచ్చిందంటే కిందికి ఫర్దర్ 16, 17, 18 లైన్స్ ఇట్ వోంట్ ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే, సో that's why కింద పార్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వట్లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సీ హియర్, it will execute now. See, now it's showing the here 17 error because we are giving error. Okay, so let's see, let's give both errors. Rendu errors iddamu, but which error reads first? I need all of you to guess it. See, still it's showing line 15 because line 15 దగ్గర ఎర్రర్ వచ్చింది, అక్కడికి ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయింది, స్టాప్ అయిపోయింది, ఇంకా ఫర్దర్గా వెళ్ళదు. అది రెక్టిఫై అయిన తర్వాత కింద ఎర్రర్ వస్తుంది. మీరు ఒక 100 లైన్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ రాసారంటే లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేసుకుని వచ్చినప్పుడు యు నో దట్ లైన్ నెంబర్ 50 హ్యాస్ ఎర్రర్, బట్ బిఫోర్ దాట్ ఓన్లీ ఇఫ్ లైన్ నెంబర్ 44 హ్యాస్ అన్ ఎర్రర్, then it will stop in the 44 itself. It won't go further. Okay, so that's it for indent. I think you got it now what is indentation means. So now coming into the data types. I said you the data types. Today we are going to discuss two types of data types. First one is Boolean data types and next one is number data types. So first we'll go with the number data types. Python numbers are nothing but, see, I'll just cut it out of all. Okay guys, see first numbers. Numbers are almost like 10, 20 numerical values according to our knowledge, right? So in Python there are four types of numbers. First one is integer numbers, that is 10, 20 or 1, 2, 3, 4, whatever it may be. Okay, whole numbers and numerical numbers. Whole numbers and what we'll say, natural numbers and whole numbers. Okay, and next long integers. Long integers is nothing but హెక్సాగోనల్ డెసిమల్స్ లాగా వస్తాయి అనమాట. అంటే హెక్సాగోనల్ డెసిమల్స్ అంటే హెక్సాడెసిమల్స్ లాగా, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1000, 1500 L, 16,451 rupees A, like that in the end of the statement. I think hexadecimals. Do research about hexadecimals. I request you to do research about hexadecimals. ఎందుకంటే హెక్సాడెసిమల్స్ ఎట్లా ఉంటుందో ఐడియా వస్తే మీకు లాంగ్ అంటే ఈజీ అర్థమవుతుంది. ఓకే, అన్నీ నేనే చెప్తా, మీరేం వర్క్ చేస్తారు? యూ నీడ్ టు వర్క్ సంథింగ్, రైట్? సో దట్ ఐ కెన్ నో హౌ మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ ఆర్ ఇన్ లెర్నింగ్ సంథింగ్ న్యూ. ఓకే, సో లాంగ్ ఇంట్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఫ్లోట్. సో sorry, integer, long integer and float, and next one is complex. These are the four types of numerical values you are going to they exist in Python. Okay, so integers are nothing but we can say 1, 2, 3 or so on. We can say infinity. Okay, infinity. And long integers వచ్చేసి, for example I can show you that 4, 6 something blah blah blah, it's a long integer, we can say it as an L in that format. Okay, and float, obviously you all know 2.0066 like that, in that format. Decimal formats basically. Float is nothing but. Complex is nothing but combination of numerical values as well as alphabets. మీకు అనిపించవచ్చు ఇక్కడ
Long into kuda numerical and alphabets kadani, but complex ki example is that then you will understand what exactly complex means. Okay. 2 plus 5g, what does it refers? It refers special characters, alphabets, numerics combined together is called complex. Okay, let's see some examples. Practically, we are going to execute it. Don't worry. So, excuse me. Yeah, let's see. Let's go. Let's give a is equals to 20 or 25. Okay, a is equals to 25, and b is equals to, we give a long int value. Let's give it as another this one. Copy and just let's paste in the end as a. Okay. Okay. Long int means L should be compulsory. Okay. ఇది బై డిఫాల్ట్ ఎల్ అనేది కంపల్సరీ. లాంగ్ ఇంట్ పైథాన్లో లాంగ్ ఇంట్ అనేది లాస్ట్కి ఎల్ అనే స్టేట్మెంట్తో, క్యాపిటల్ ఎల్ అనే స్టేట్మెంట్తో మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే, డిస్ప్లే కాదు, వీ నీడ్ టు గివ్ ఇట్ ఇస్, వీ నీడ్ టు నో, ట్రైన్ సిస్టమ్కి చెప్పాలి, వీ నీడ్ టు మేక్ ది ఫ్రెండ్, సిస్టమ్కి చెప్పాలి. ఓకే, ఎల్ ఇస్తే ఇక్కడ లాంగ్ ఇంట్ అని అర్థం అనమాట. సో వీ గో విత్ సి, దట్ ఈస్ ఫ్లోట్ వాల్యూ 3.09 సంథింగ్, వాట్ అయిపోయి, దట్స్ యువర్ విష్. And d is equals to complex integer. Let's go with s9 plus 2. Okay, so now our task is to know whether it is a valid correct istunda manaku telusindi 25 integer but system ki etla telustundi. Let's system ki telustundi, but we need to give type. Type is a function which is used to return the type of the variable. For example, if food item తింటారు, which type of food is this అంటే either Italian or French or what will say Indian, American style, whatever it may be, style, I mean type, which type of food, type అంటే అది ఏ టైప్ అని అర్థం అనమాట. సేమ్ సిస్టమ్ కి కూడా ఏ టైప్ అని యూజ్ చేస్తాం. హ్యాస్ ఐ సెడ్ యూ, పైథాన్ ఇస్ అనే ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ లాంగ్వేజ్ లాగానే ఉంటుంది, బట్ ఓకే అర్థం అవుతే ఈజీ అవుతుంది. ఓకే, wait, I'll just copy paste and I'll just change here. It's b, it's c, and it's d. Okay, so let's see what output exactly we'll get here. See, invalid decimal literal, it seems. Why it's showing invalid decimal literal? Maybe in this format it's not taking. Let's do it in the online compiler. Okay, let's try to run it. Still it's gonna show same error. Okay, yeah. 5s. Let's try to run this. Okay. Okay, we'll do one thing. We'll do it in the ideally. Let me see. Still, it's gonna show same error because, as I said you previously, some programs may not run in the online compiler, but some may run in the interrupter. Okay, let's try to previously one. Okay, let's try to save this. Without saving, we cannot do that. So once we save this, we run it. Invalid syntax, it seems. Why it's showing? Okay, guys, we need to give more numbers. That's the reason why it's showing. It's an error. So let's go with another numbers. Let's wait. Uh, 9, 8. Okay, sorry, not here. Here we are going to give it as 9, 8.
Let's try to run it. Let's see how it's going to show. If it still shows error, we'll see. Source must be saved. Okay, still it's going to show the same error. So let's remove this and let's try to run it again. Yeah, guys, it's showing error. As of we, the error we are getting is, wait, let me show you what exactly error we are getting here. Hmm. Okay, let's save it and let's run it. Yeah, error, I think now I got now I think you understood here why we are getting error. It seems the number we are using at this statement in the d value long int లో the number we are going to use ఎప్పుడైతే ఈ long int number అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది బట్ as of we are taking the smaller number, that's the reason it's showing the error. Okay, so when we take the another number ఇక్కడ ఈ స్టేట్మెంట్ లో ఎర్రర్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఐ మీన్ ఈ కాంప్లెక్స్ దగ్గర see here 5j దగ్గర j షుడ్ బి రిటర్న్ హ్యాస్ యూజువల్. j అనేది హ్యాస్ యూజువల్ రిటర్న్ అవ్వాలి. మనం j కాకుండా వేరే ఆల్ఫాబెట్స్ ఇచ్చాం బేసికలీ. సో అంటే ఎట్లా అంటే ఇది జే అనేది బై డిఫాల్ట్ అన్నమాట. జే అనేది కాంబినేషన్ ఆఫ్ నెంబర్స్ లో రిప్రజెంట్ అవ్వాలి. ఇన్ దాట్ కేసెస్ వీ యూజ్ జే. జే ఈస్ బై డిఫాల్ట్, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ కన్సిడర్ ఇట్ హ్యాస్ అనే కాంప్లెక్స్ కేటగిరీ అని అర్థం అనమాట. ఓకే, బికాస్ అన్నెసరీ పిచ్చి పిచ్చి ఇస్తే ఇక్కడ మీకు సింటాక్స్ అనేది ఇప్పుడు చూపించాను ప్రాక్టికల్గా, అట్లానే వస్తుంది. ఓకే, so you can see here first one is int, next one is also int, because we have taken short numbers when compared to long numbers. Okay, okay, next one వచ్చేసి we go with float. Obviously 3.92 is an a float, and 2 plus 5j is an a కాంప్లెక్స్ అని తీసుకుంది. సిస్టమ్కి అర్థమైంది కదా. సో దిస్ ఈజ్ determine number boolean, I mean number types. So now we see with boolean types. I'm trying to show you only in the I'm just trying to show you the execution online compiler because you can see the both screens easily. I'll show you in the ideal also. Don't worry about that. Okay. Now, once we complete with the number data types, we go with Boolean data types. What is exactly Boolean data types? ఇప్పుడు సి లాంగ్వేజ్ C++లో వచ్చేసి బూలియన్ డేటా టైప్స్ అంటే 0 or 1 కేసెస్లో వస్తుంది అవుట్పుట్. బట్ ఇక్కడ పైథాన్లో వచ్చేసి ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఇన్ దాట్ కేసెస్ యూ విల్ బి గెటింగ్ ది అవుట్పుట్. ఓకే, లెట్స్ సీ ఇఫ్ a I mean a is equals to 10. I have given a is equals to 10. If a equal to okay, not this one, I'll just show you another type. We'll go with a is equals to true, and similarly same type, print type of a. Okay, it shows that it's in a boolean bool. You can see the value bool here, right? So it's in a type of bool. If we take b is equals to, for example, if we take b is equals to false, still it's gonna take a boolean as this because type of b. Okay, both it will come boolean. See, because true or false. If we give here 0, it won't show, it will take as an integer, it won't take as an a boolean. Okay, because in according to the python, the true boolean values, the output will be only displayed in true or false. But if you do in the c language, C++ or Java, it will print as 0 or 1. Okay, I think you got about boolean statements. So practical example will be seeing. See, you can see here.
I'll show you a statement here. This one thing. One second, guys. Let's give a has 0. Okay, we'll just give here, sorry, bool of a. Let's try to do, if it is shows error, let's see. Let's remove the statements as of now and let's run it. So yeah, it won't share print any error. Let's give this statement in the print. అంటే నేను ప్రింట్ స్టేట్మెంట్లో ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఏం రన్ అవ్వట్లేదు బేసికలీ. సో సి ఫాల్స్. ఎందుకు ఫాల్స్ వచ్చింది? ఏ ఈజ్ బూలియనా, ఏ వాల్యూ అనేది బూలియనా, నేను ఏ వాల్యూలో ఇంటీజర్ వాల్యూ ఇచ్చాను, ఏలో స్టోర్ చేసిన వాల్యూ ఏంటి ఇంటీజర్. బట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ది సిస్టమ్ దాట్ ఈజ్ ఇట్ ఎ బూలియన్ వాల్యూ. బూలియన్ వాల్యూ అంటే ఏముండాలి, అది ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. బట్ ఏ అనేది ఇంటీజర్ అంటే అది బూలియన్ కాదు, కాబట్టి అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది ఫాల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇదే ఫార్మాట్ స్టేట్మెంట్ మీరు సి లాంగ్వేజ్ లో ఇచ్చారనుకోండి, అవుట్పుట్ ఇక్కడ మీకు 0 వస్తుంది. 0 రిప్రజెంట్స్ ఫాల్స్. Okay, 1 represents true in the C++, Java language. Okay, if for example if I say print b, then it will show true boolean. Yeah, okay. Okay, అందులో ఏముందో అది ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, that's the statement. As of now I think you got it, what I'm exactly trying to explain you. So if any doubts, then before that I request all of you again and again, please do like, share, comment and subscribe to our channel Engineering Chaduvu, which is very useful for engineering students, and that too the new branches which are newly introduced: artificial intelligence, machine learning, data science, cyber security also. Okay, then I'm going to okay, as of now today there is no work I'm going to give. In the previous class I have given you a small task